Hello my dear students, welcome to Teacher at Home. Today class we are going to learn the second chapter, that is nutrition in animals. You have learned in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis but animal cannot. അതായത് പ്ലാന്റ്സിന് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് വഴി അല്ലേ, പക്ഷെ അനിമൽസിന് പറ്റില്ല. അനിമൽസ് ഗെറ്റ് ദിയർ ഫുഡ് ഫ്രം പ്ലാന്റ്സ്. അനിമൽസിന് എവിടെ നിന്നാണ് ഫുഡ് കിട്ടുന്നത്? പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്നാണ് ഫുഡ് കിട്ടുന്നത്. either directly or by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants. അതായത് ഫുഡ് ഫ്രം പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടും, അല്ലെങ്കിലോ ഡയറക്ട്ലി ബൈ ഈറ്റിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി ബൈ ഈറ്റിംഗ് അനിമൽസിനെ. ചില അനിമൽസിനെ ഈറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ, അപ്പോൾ അവരെന്ത് എടുക്കാറുണ്ട്? പ്ലാന്റ്സ് ടേക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്, അതിലൂടെയും അവർക്ക് ലഭിക്കും. Some animals eat both plants and animals. Recall that all organisms, including humans, required food for എന്തിനൊക്കെയാ ഫുഡ് റിക്വയർഡ് ആയിരിക്കുന്നത്? Growth, repair and functioning of the body. Animal nutrition includes nutrition requirement, mode of intake of food and its utilization in the body. അതായത് അനിമൽ ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെയാ ഉൾപ്പെടുന്നത്? ന്യൂട്രീഷൻ റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ, മോഡ് ഓഫ് ഇൻടേക്ക് ഓഫ് ഫുഡ്, യൂട്ടിലൈസേഷൻ, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മെനി കമ്പോണൻസ്. എന്തൊക്കെയാണ്? വിറ്റമിൻസ്, ഫാറ്റ്സ്, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ്, പ്രോട്ടീൻസ് അല്ലേ, ഇതൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്. ഫാറ്റ്സ്, വിറ്റമിൻസ്, പ്രോട്ടീൻസ്, മിനറൽസ്, എവറിത്തിങ് ഇറ്റ് ഈസ് ദർ ഇൻ ദ ഫുഡ്. കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഫുഡ് സച്ച് ആസ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആർ കോംപ്ലക്സ് സബ്സ്റ്റൻസസ്. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പറയുന്നത് കോംപ്ലക്സ് ആണ്, മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് മെനി പാർട്ടിക്കിൾസ്. ദ കോംപ്ലക്സ് സബ്സ്റ്റൻസ് കനോട്ട് ബി യൂട്ടിലൈസ്. അപ്പോൾ എന്താണ് അത്? ആസ് സച്ച് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ദേ ആർ ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ, കാരണം വലിയൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ്, കോമ്പൗണ്ട് ആണ്, അതിനെ സിമ്പിൾ സബ്സ്റ്റൻസ് ആക്കണം. ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് കമ്പൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഫുഡ് ഇൻ ടു സിമ്പിൾ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഡൈജഷൻ. അപ്പോൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പറയുന്നത് ഒരു കോംപ്ലക്സ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ്, അത് ആസ് സച്ച് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, അതിനെ ചെറുതാക്കണം. ഡൈജഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ ചെറുതാക്കണം. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? ഡൈജഷൻ എന്ന് പറയുക. കോംപ്ലക്സ് സബ്സ്റ്റൻസിനെ സിമ്പിൾ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആക്കുന്നതിനെയാണ് ഡൈജഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് ഫുഡ്, പലതരത്തിലുള്ള വേസ്, ഫുഡ് എടുക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള വേസ്. മോഡ് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് ഫുഡ് ഇൻ ടു ദ ബോഡി വേരീസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഗാൻസം. അതായത് മോഡ് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് ഫുഡ് ഇൻ ദ ബോഡി varies in different organism, that is bees and hummingbirds such as the nectar of plants. Taking food in the body varies in different organism. Bees and hummingbirds suck the nectar of plants. Bees or hummingbirds and the plants in the nectar suck ചെയ്യും. Infants of human and many other animals feed on infant mothers in the milk. അല്ലെ, ചെറിയ കുട്ടികൾ മദറുടെ മിൽക്ക്, hummingbird nectars of plants. Snakes like the python swallow the animals they prey upon. അപ്പോൾ സ്നേക്സ് എങ്ങനത്തെ സ്നേക്കാണ്? പൈത്തൺ. അതെന്ത് ചെയ്യും? swallow the animals they prey upon. ഏത് അനിമൽസിലാണോ അത് നിൽക്കുന്നത് ആ അനിമൽസിനെ അത് ടേക്ക് ചെയ്യും. Some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them. വെള്ളത്തിലുള്ള ടൈനി പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് എന്താ അക്വാട്ടിക് അനിമൽസ് മെയിൻലി ഫുഡ് ആയിട്ട് എടുക്കാറ്. Activity 2.1. What is the type of food and mode of nutrition of the following animals? Write down the observation in the given table. Name of animal, kind of food പറയുമ്പോൾ സോയിലുള്ള ചെറിയ ഇൻസെക്ട്സ് അതൊക്കെയാണ് എടുക്കുക അല്ലേ. അതുപോലെ ആൻഡ്, ഷുഗർ, ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ്. ഈഗിൾ ഓൾസോ ഡെഡ് ആനിമൽസ്. ഹമ്മിങ് ബേർഡ് sucks the nectar of the plant. Lies on human, lies on mainly on animals. Mosquito, blood. Butterfly, housefly. The butterfly mainly on the nectar. Okay. Amazing fact. Starfish feed on animals covered by hard shells of calcium carbonate. After opening the shell, the starfish pop out its stomach through its mouth to eat the soft animal inside the shell. The body then goes back into the body and the food is slowly digested. അതായത് സ്റ്റാർഫിഷ് ഫീഡ് ഓൺ അനിമൽസ് കവേർഡ് ബൈ ഹാർഡ് ഷെൽസ്. ഹാർഡ് ഷെൽ വെച്ച് കവർ ചെയ്ത്, ഹാർഡ് ഷെൽസിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് അല്ലേ. ആഫ്റ്റർ ഓപ്പണിംഗ് ദ ഷെൽസ് പോപ്സ് ഔട്ട് ഇറ്റ് സ്റ്റൊമക്ക്. ഷെല്ല് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റൊമക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ത്രൂ ഇറ്റ്സ് മൗത്ത് ടു ഈറ്റ് ദ സോഫ്റ്റ് അനിമൽ. ആ ഷെല്ലിൻ്റെ ഇൻസൈഡിലുള്ള സോഫ്റ്റ് അനിമൽ എന്ത് ചെയ്യും? അത് ഈറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ.
The stomach then goes back into the body. Stomach തിരിച്ച് ബോഡിയിലേക്ക് പോയിട്ട് food is slowly digested. Digestion in humans. We take in food through the mouth, digest and utilize it. അതായത് we take in food through the mouth. Mouth കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ആഹാരം എടുക്കുക. Unused parts of the food are defecated. ഉപയോഗിക്കാത്ത ഭാഗം, unused part of the food are defecated. Have you ever wondered what happened to the food inside the body? അതായത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഫുഡ് നമ്മൾ എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുന്നു. Inside the body, the food passes through a continuous canal. See here the process canal. Food passes through the continuous canal which begins with the buccal cavity. Buccal cavity യിലൂടെയാണ് ആ canal pass ചെയ്യുന്നത്. And ends at the anus. Here is the last portion, that is anus. The canal may be divided into various components. ആദ്യം buccal cavity, salivary gland. This is the food pipe, and the last portion is the anus. First is the buccal cavity, food pipe or esophagus, then is the stomach. Arrow point ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നോക്കുക, stomach. This is the stomach. This is the small intestine. This one is the large intestine. Then ending in the rectum, and the anus. It's not a very long path. The parts together form the alimentary canal. അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗം കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് alimentary canal. Alimentary canal is consists of the that is the buccal cavity, food pipe or esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and the anus. These parts together form the alimentary canal. The food component gradually get digested and food travels through the various compartments. The food gradually digest ചെയ്യും അല്ലെ. ഫുഡ് ഓരോ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് കൂടെ പാസ് ചെയ്യും തോറും ഫുഡ് എന്ത് ചെയ്തും ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്തു പോകും. The inner wall substances of food are into small. Inner walls എന്ത് ചെയ്യും ഫുഡിനെ smaller ones ആക്കും. The digestive tract and the associated glands together constitute the digestive system. അപ്പോൾ ഈ ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്റ്റിനെയും അതിൻ്റെ അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലാൻസിനെയും ടുഗദർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം, ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം. Let us know what happens to the food in different parts of the digestive tract, the mouth and buccal cavity. Food is taken into the body through the mouth. Food മൗത്തിൽ കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. The process of taking food into the body is called ingestion. അപ്പോൾ ആ ഫുഡ് എടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ingestion എന്ന് പറയുക. Milk teeth, okay. We chew the food with the teeth and break it down mechanically. ടീത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത്, chew ചെയ്യണത്. എന്നിട്ട് അതിനെ small pieces ആക്കും. Each tooth is rooted into separate socket into gums. Our teeth vary in appearance and perform different functions. Accordingly, they are given different names. Okay, do you remember about falling of your teeth some years ago? The first set of teeth grows during the infancy and then fall off at the age between 6 to 8 വയസ്സിൻ്റെ ഇടയിലാണ് അത് വീഴുന്നത്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, മിൽക്ക് ടീത്ത് എന്ന് പറയാം. സെക്കൻഡ് സെറ്റ് റീപ്ലേസസ് ദം അറ്റ് ദ പെർമനന്റ് ടീത്ത്. അത് പോയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതെന്താ, ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ടീത്താണ്. മേ ലാസ്റ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ലൈഫ്, fall off during the old age or some dental disease. അപ്പോൾ ഈ പെർമനന്റ് ടീത്ത് എപ്പോഴാണ് പോവുക, ലാസ്റ്റ്, മെയിൻലി അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് അവർ ലൈഫ് ഓർ മേ ബി ഡ്യൂ ടു ദ fall off അല്ലെ ഡെന്റൽ ഡിസീസ് വഴിയും അത് പോവാറുണ്ട്. Wash your hands. Look into the mirror and count your teeth. Use your index finger to feel the teeth. How many kinds of teeth can you find? Take a piece of an apple or bread and eat it. A piece of apple or bread കഴിക്കാം. Which teeth do you use for biting and cutting? And which ones for piercing and tearing? ഏതൊക്കെയാണ് ടിയറിങ്ങും പിയേഴ്സിനും ഉപയോഗിക്കുന്നത്? Ones used for chewing and grinding. Our mouth has the salivary glands which secrete എന്താണ്, saliva. Salivary glands ആണ് saliva secrete ചെയ്യുക. Do you know the actions of saliva on food? Let us find out. Take 2 test tubes labeled as A and B. In the test tube A, put 1 spoonful of boiled rice. ചോറാണ് ഒന്നിലിടുന്നത് അല്ലേ. ഇത് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ബിയിൽ കീപ് 1 teaspoon boiled rice after chewing it for 3 to 5 minutes. Add 3-4 that is boiled rice in test tube B. Keep 1 teaspoonful of boiled rice after chewing it for 3 to 5 minutes. അതായത് chew ചെയ്ത് boiled rice ആണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ബിയിൽ ഇടുക. Add 3 to 4 ml of water in both. രണ്ടിലും നമ്മൾ
3 to 4 ml water both test tubes add ചെയ്തു. Now pour 2 to 3 drops of iodine solution in each test tube and observe. Why is there a change in color in the test tubes? Discuss the result with your classmates and your teacher. The saliva break down starch into sugar. അപ്പോൾ ആദ്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ എടുത്തത്? ബോയിൽഡ് റൈസ് എടുത്തു. രണ്ടാമത്തേതിലോ ചൂ ചെയ്ത് ബോയിൽഡ് റൈസ് എടുത്തു അല്ലേ? എന്നിട്ട് അയഡിൻ സൊല്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്തു 2 to 3 ഡ്രോപ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് റിസൾട്ട് ആണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞത്. ഓക്കെ, the starch present will convert the starch into sugars. The tongue is a fleshy muscular organ attached to the back of the floor of the buccal cavity. It is free at the front and can be moved in all directions. Do you know the functions of the tongue? We use our tongue for talking. Besides, it mixes saliva with the food during chewing and helps in swallowing food. We also taste food with our tongue. It has taste buds that detect different taste of food. അതായത് സലൈവ ആയിട്ട് ഫുഡ് മിക്സ് ചെയ്യും. Helps in swallowing food. We also taste food with our tongue. Tongue വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. It has taste buds. അതിന് ടേസ്റ്റ് ബഡ് ഉണ്ട് that detect different tastes of food. Taste buds എന്ത് ചെയ്യും? പലതരത്തിലുള്ള ഫുഡ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യും. We can find out the position of taste buds by the following activity. അപ്പോൾ ടങ്കിലുള്ള എന്താണ് ടേസ്റ്റ് ബഡ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ? പല പൊസിഷനിലാണത്. Sweets and tooth decay. Normally bacteria present in the mouth what are not harmful to us. Bacteria മൗത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് harmful അല്ല. However, if we do not clean our teeth and mouth after eating, many harmful bacteria also begin to live and grow in it. അതായത് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച ശേഷം വായ കഴുകിയില്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയ അതിൽ നിന്ന് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. This bacteria break down the sugar present from the leftover food and release acid. Break down the sugars present. അതായത് ഈ ഷുഗർ പ്രസന്റ് ചെയ്തതിൽ നിന്ന് എന്താണ് ബാക്ടീരിയ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് റിലീസ് ആസിഡ്സ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്താവും ഡാമേജ് നമ്മുടെ ടീത്ത് ഡാമേജ് ചെയ്യും. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ടൂത്ത് ഡീകേ. If it is not treated in time, it causes severe toothache and in extreme cases results in tooth loss. അതായത് നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അത് കെയർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് ടൂത്ത് ഡീകേ ആവും. പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിക്കും? ടൂത്ത് ലോസ് വരെ സംഭവിക്കാം. ചോക്ലേറ്റ്, സ്വീറ്റ്സ്, വാഫ്റ്റിൻസ് and other sugar products are the major culprits of tooth decay. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് റീസൺസ്. Therefore, one should clean the teeth with a brush or datum and dental floss. Okay, at least twice a day and rinse the mouth after every meal. Also, one should not put dirty fingers or any unwashed object in the cloth. Sometimes when you eat in a hurry, talk or laugh while eating, you may cough, get hiccups or a choking sensation. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ധൃതി പിടിച്ച് കഴിക്കണ സമയത്ത് വർത്താനം പറയുക, ചിരിക്കുക എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ചുമയുണ്ടാവും അല്ലേ? കിട്ടും. അപ്പോൾ ചോക്കിംഗ് സെൻസേഷൻ, അതായത് തലയിൽ കയറുന്ന പോലെ ഒരു സെൻസേഷൻ ഉണ്ടാവും. This happens when food particles enter the food windpipe. Windpipe carries air from the nostril to the lungs. അതായത് ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വിൻപൈപ്പിലൂടെ പോണ സമയത്ത് carries air, അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തുണ്ടാവും? വായു കൂടെ ഉണ്ടാവും. From the nostril to the lungs. It runs adjacent to the windpipe. അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ്, മീൻസ് തൊട്ടടുത്ത് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ വിൻപൈപ്പിള്. ബട്ട് ഇൻസൈഡ് ദ ത്രോട്ട് എയർ ആൻഡ് ഫുഡ് ഷെയർ എ കോമൺ പാസേജ്. ത്രോട്ട് വായിൻ്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ എയറും ഫുഡും ഒക്കെ എന്താണ് ഒരേ പാസേജിലൂടെയാണ് പോകുന്നത്. Then how is food prevented from entering the windpipe? During the act of swallowing, a flap-like valve closes the passage of the windpipe and guides the food in the food pipe. If by chance food particles enter the windpipe, we feel choked, get hiccups or cough. Okay, taste of the region. Position of the taste bud by the following activity. Prepare a separate sample of the sugar solution, common salt solution, lemon juice and juice of crushed neem leaf or bitter gourd. Blindfold one of your classmates and ask her or him to take out the tongue. Keep in straight and flat position. അതായത് ഷുഗറും സൊല്യൂഷൻ, ലെമൺ സൊല്യൂഷൻ, സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ, ജ്യൂസ് നീം ലീഫ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ ബിറ്റർ ടേസ്റ്റ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഒരു കുട്ടിയുടെ കണ്ണടച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഓരോന്നും ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. യൂസ് എ ക്ലീൻ ടൂത്ത് പിക്ക് ടു പുട്ട് ദ സാമ്പിൾസ് വൺ ബൈ വൺ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയാസ് ഓഫ് ദ ടങ്. ആസ് എ ക്ലാസ്മേറ്റ്, വിച്ച് ഏരിയ ഓഫ് ദ tongue could detect the sweet, salty, sugar or bitter substances. Now write down your observations. Repeat the activity with your classmates.
A food pipe, esophagus. The swallowed food passes into the food pipe or esophagus. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിച്ച ഫുഡ് പൈപ്പിൽ കൂടെ പോയിട്ട് ഈസോഫാഗസിലൂടെ പാസ് ചെയ്തിട്ട് എവിടെ എത്തും? സ്റ്റൊമക്കിലേക്ക് എത്തും. Okay. And the chest. Food is pushed down by the movement of the wall of the food pipe. Actually, the movement takes place throughout the alimentary canal and pushes the food downwards. At times, the food is not accepted by our stomach and it is vomited. ചില സമയത്ത് stomach food accept ചെയ്യില്ല. എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ വൊമിറ്റ് ചെയ്ത് കളയാറുണ്ട്. When you vomit after eating and think of the reason for it, discuss with your parents and teachers. Okay, so that's all about this portion. The next portion we can see in the part 2. So if you are interested, please do like, share and subscribe my channel. Okay, thank you.